He founded Manjari, an independent Tamil weekly, in the mid-1990s. It reported candidly on Sri Lanka at considerable personal risk until financial pressures forced its closure in 1995. He had already survived violent assault. He continued writing. Human Rights Watch and Amnesty International relied on his writings. Tamil diaspora readers turned to him because he provided what they could find nowhere else: journalism that held the community accountable to itself, that refused to comfort of one-sided narratives. He meticulously verified what he wrote before he wrote it. He did not publish rumor. He did not publish out of partisanship. When he wrote about the JVP, he contacted me many times to verify certain matters. Colleagues described him as a man whose credibility and moral authority were unquestionable, and that authority extended across ethnic lines, earning him readers among Sinhalese and other Sri Lankans as well. Jayaraj leaves behind an archive of extraordinary depth. He also leaves behind something harder to quantify, an example of what journalism can be when it refuses to choose between loyalty to a community and loyalty to the truth. He demonstrated across 4 decades of work that those two things are not in conflict, that to love one's community honestly is the highest form of solidarity. He celebrated life by insisting on truth. We honor him best by understanding what that cost him and by recognizing what it gave the rest of us. His passing is a profound loss. The void he leaves will not easily be filled. There are few friends and admirers of Mr. Jayaraj who would like to speak about the valuable relationships they had with him. I will introduce them in turn. Thank you. Canada. He served as Crown Counsel in Sri Lanka and also practiced in the United Kingdom. A long-standing member of our community, Kumar has been acquainted with DBS since 1977. Welcome, Mr. Sriskanda. Okay, thank you, Mr. Lionel Bopage, for the introduction and for inviting me to say a few words about my good friend and my associate or my advisor here in this forum. I first came to know DBS in early 1977. I think having met at Hulstorf. As you all know, court complex of Colombo is located at Hulstorf, and Sri Lanka Law College is still located in front of that complex. I was a student at law college at that time, and DBS, beginning his career at Veeragesari in 1977, used to attend court complex also to gather news. Not only him, but most of the journalists also used to come there and mix with law students during their free time and to gather information. But we became more closer to each other after coming to Canada in early 1990s. As we all know that while in Sri Lanka, he soon became one of the Sri Lanka's most respected and influential political journalist, commentator, through his work with the Island, Sunday Times, Daily Mirror, the Indian Hindu paper, and his widely followed blog dbsjraj.com. In recognition of his immense contribution to journalism, he was accepted into the prestigious Nieman Scholarship at Harvard University on the recommendation of Dr. Neelan Tiruchelvam. DBS Jayaraj was more than a journalist. He was, he was a chronicler, a witness, and for many of us, really came to understand the Tamil struggle through his words and through his writings. To the best of my knowledge, he was the only Harvard-educated Tamil journalist until today.
We all were able to see that through his contribution all these years. Without taking a particular side, when one reveals the truth, then as a journalist, he or she loses the support from both sides that we know. That was what happened to DBS when he explored the war between the Tigers and the Sri Lankan government and the Tamils. As we know, truth always hurt. There's a saying in Tamil, உண்மை என்றும் கசக்கத்தான் செய்யும். உண்மை உரைக்கத்தான் செய்யும். He documented the suffering of Tamils at the hands of the Sri Lankan state with the extraordinary care. But he also had the courage to expose the atrocities committed by the LTTE and by the other Tamil militant group within his own community. That courage came at a great personal cost to him. Threats, intimidation, the loss of his newspaper, and a brutal assault that left both of his legs fractured at one time, most probably in 1992, I believe. But he knows that every profession has its own occupational hazard, and he used to say that often. Having said that, having known that, he continued what he did, but with certain limits. He wrote about Dr. Neelam Tiruchelvam, Appapalli Amardalingam, Yogeshwaran, Lakshman Kadarhamar, and so many others, not simply as political figures, but as human beings who tried to imagine a democratic future for Tamils. Jayaraj leaves behind an irreplaceable archive. The sum total of his writing is pretty much a complete history of that conflict itself. Apart from that, we all know that beyond journalism, DBS possessed a remarkable depth of knowledge and curiosity about a wide range of other subjects. He had profound appreciation for Tamil cinema, literature, whether it's a Tamil, English, or Sinhala literature, history, culture, sports, and the arts. One can converse with him on any subject because he enriched by his vast reading, sharp observations, and his ability to connect people and events through historical and literary insight. His intellectual curiosity and passion for learning remained with him until the last day. His last contribution, according to his blog, his website blog, was the escalation of US-Iran war and how Iran is strategically important to the USA and why President Trump wants to gain control of the Strait of Hormuz. That was posted on 1st of April 2026. And one day before that, he had written that widely about Vijay. He just went to the other side and he wrote about the present Chief Minister of Tamil Nadu. And the topic was, interestingly, விஜயின் யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கோரும் நிலையில் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனியாக தேர்தலுக்கு முகம் கொடுக்கிறது. He posted that on 31st of March. See, on one side about Iran, war with the USA, on the other extreme about the Tamil, Vijay's Jaffna connection and his politics. I was telling him for a long time to write a book about our political history. He was thinking about that, but he was telling me that it was difficult because if he writes, he would have to come out with all the facts and all the truth and nothing but the truth. But it is not practically possible to tell the whole truth. He feared that it may offend many. Our society was not ready to accept the truths and the reality. So he was delaying it, thinking how and what to write, and now it had gone out of hand now. Before I finish, let me say a few personal notes about the relationship I had with DBS. We used to address or call each other as Sir. He will call me Sir and I will call him Sir. Sir means not S-I-R, Sir, S-A-A-R, Sir. It's a kind of respect to each other at the same time to address in a friendly manner, and we like that. Secondly, I never missed a call and wish him on his birthday.
But since 1992, I changed the words of wishing him on his birthday, and he would laugh at the way I wish him. I would tell him, "Hi, sir. Remember, today is the death anniversary of Rajiv Gandhi." He would laugh and say, "I don't know why that happened on this day, my birthday." But that was the reality. That was one way of remembering his birthday also for me. Any event, yeah. Finally, I know personally, and I know personally that he was very close to Anton Balasingham, the political advisor to LTT, Liberation Tigers of Tamil Nadu. Until his death, Anton Balasingham would call DBS every week, mostly on Friday night, and they would talk for hours. Anton Bala would express his frustration with the LTT and his helplessness. But DBS Jairaj would console him. But both were helpless. Okay, let me stop there at that topic and this presentation, and I have nothing more to add now. Thank you again, Lionel Bopake and Mr. Noel Nadesan, for inviting me here. Thank you. Thank you, Mr. Sriskanda, for that appreciating words coming from a friend, close friend of his. And also you mentioned about the humanitarian approach of DBS, which is very worthwhile, because we always try to be politically partisan. And so it is extremely important to appreciate what he did in terms of approaching things in a humanistic way. So let us move on. And our second speaker is Mr. Anand Palakidner. I don't know whether I pronounce it correctly. A veteran Sri Lankan journalist with extensive experience covering the country's political landscape, ethnic conflict, and civil war. He has held senior editorial roles, including senior news editor at Ceylon Today and deputy editor at the Sunday Observer, and has contributed to international broadcasters. He is also the recipient of several prestigious international fellowships. Since the early 1990s, he has been a respected voice on Sri Lankan affairs, with a particular focus on regional dynamics and political developments. Let us now invite Mr. Palakinder to take the floor. Thank you. And from probably 83 onwards, I was supporting the LTT like it's a sports team, like you root for the Toronto Maple Leafs or the Toronto Blue Jays. You are supporting them because of the conflict in Sri Lanka, and they are hitting back, and so you feel some pride with them and some kinship with them. And so I was supporting them. I remember when Rajiv Gandhi was assassinated, I took the Globe and Mail newspaper in Toronto to my high school and told my art teacher, a grade 10 art teacher, no, the LTT couldn't have done this. Their freedom fighting movement, they wouldn't have done this. Just openly supporting them. I was 15 in 91. And then I remember going to university and in law school during a constitutional law lecture. I was, supporting the LTTE, again supporting the Rajiv Gandhi assassination, so much so that my constitutional law professor came to me, tapped me on the shoulder and said, "Here's our little Tamil tiger here." And I got a law degree, started my practice, and very quickly, within a few months, the LTT, some people came to visit me and said, "We are doing the final war, and we want $5,000." This was 2006 February, and I opened my bank account and showed them
My school, university, and law school debts are $95,000, and I can't afford to give you 5,000. And they said, um, there's no difference between 95, 100, and $100,000. Borrow 5,000 and give it to us. I said, no, I can't. And even if I could make arrangements, I don't want my name written down anywhere. And they said, we can't do that. And quickly, I felt that I was on the outside looking in. Was not getting many clients, was trying to, run for political office. I just felt I was on the outside in. So my transition away, outside looking in. So my transition away from the LTTE was not necessarily on principle. I'm embarrassed to say I discovered them through personal experience. I started to research them. And when I did start to research the LTTE and who they were, that is when I ran into Mr. J. Raj and his articles. So for the first 30 years of my life, I was essentially an unapologetic sympathizer and supporter of the LTTE. But when I sort of began to feel that I couldn't even be neutral in Toronto, that if I wanted access to the Tamil community or if I wanted a political career, um, I had to come into their camp if I wanted support from my community. And it was reading Mr. J. Raj's articles that I discovered about ethnic cleansing. I think Mr. Sumandaran openly said after the war ended that the LTTE committed the second highest crime in international law when they ethnically cleansed the Muslims from the north and east in 1990. It was through Mr. J. Raj, I discovered um, a myriad of things about our community, our lies, the lies that were spread in our community, the level of propaganda. And I also discovered other people like Rajani Tiranagama, Rajan Hool, Radnajivan. And, when you're on the outside looking into your own Tamil community, you feel kind of lonely and you feel isolated and you feel like, what is there something wrong with me? What is my conscience telling me about, my conscience is telling me something, but the majority of my people are just openly supporting Mr. Prabhakaran and the LTTE. And if it wasn't for people like DBS Jayaraj, um, Radnajivan, Rajan, Rajani Tiranagama, if it wasn't for these people who spoke the truth, who stood up, who are defiant, it it just made life easier for people like me who are sympathetic, who became sympathetic to them, and who understood where they were coming from, and who began to research and realize the truth. So I did go ahead and read Broken Palmyra. And, you know, all of these people were influential, and particularly Mr. Jairaj were influential in an awakening in me. It was like, you know, you supported the LTT sort of like it was some kind of sports team, right? It was just reflexive. Whereas when you come to realize who they are, when you scratch the surface, and it came as unfortunately as a result of personal experience, and I may never have woken up had it not been for that personal experience back in February 2006. So my maturing and my growth and my ability to live closer to my conscience was 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 helped along by Mr. Jairaj and the other people that I had mentioned. So that's why it was important for me to make this tribute to him, and I'm grateful that I came to know of him. I never met him.
I never was able to. Mr. Sri Skanda has been fortunate. He met him. Mr. Nadesan has been fortunate. They met each other. He posted a picture on Facebook about meeting them, but I never got a chance to meet him. But he was always kind enough to wish me for my birthday, and that was a treat. And I'm regret that won't happen in the future. But I do wish I met him, and I thank you for allowing me to speak today, Mr. Nadesan. Mr. Bopage, thank you kindly for allowing me to speak, and I'm grateful for this opportunity. Thank you. I am Balachandran. I am in Toronto. I was working at Veeragesari for 2 years in 1985 to 1987. That's a very crucial period. At the time, the Indian Army was in Sri Lanka and the peace accord and everything. I was covering at Veeragesari at the time as a diplomatic correspondent. I used to go for these briefings, and at the time I met Jairaj at the meeting with him. Before that, I was an ardent reader of him. I used to read his island article behind the Kajan curtain. I started to read him at that time at Island newspaper. Later on, I am the follower of his other newspapers, Sunday Times, and everything. And at the time, when he was covering at diplomatic round with Dixit or anything, earlier he was very friendly and they were going along with. But until he had he had met with Deputy LTT leader Mr. Mahathir. After that, only everything started, and he was I think it's almost I don't know, I don't remember how many days, more than 1 month he was at the CID headquarters, and he written everything briefly. Besides that, when I was in Toronto, I used to meet him, but I remember one thing. One day we met in one place, and I offered him to, I dropped him at house when I was driving because he came in a taxi or something. And when I was driving, and one point I asked him, where do I have to drop you? He told, okay, Bala, drop me at the one junction. I told, why? I would drive to your home. He smiled and told that it's okay, Bala, I could walk and you just go ahead. The reason at that time, he doesn't want to know where he was living in. So I realized that only after I dropped him. Only I think he doesn't want to reveal where he was. That was the moment I realized how much threatened and how much he feared for his life or being as a journalist. But as Mr. Kumar Suruskanda told once, like a occupational threat, these are the occupational hazards, because he knows that he accepted that, but he continued to write what he believes is right. He criticized, and he wrote whenever these peace meetings are in jeopardy, he always say no, they should have break it. They had to continue that. They had to go for. But some people argue that he is a LTT sympathizer. Can we move on to? Yep, someone else. Yeah, please. Okay, let us move on to the next speaker. So our third speaker is Mr. Mawe Nityanandan, a distinguished educator and engineer based here in Melbourne, a graduate of the University of Maratua. He is the founder and director principal of Bharati Academy, a not-for-profit organization dedicated to Tamil language education. He was instrumental in the introduction of Tamil as a subject in the Victorian education curriculum, which is a landmark achievement. He continues to champion cultural preservation through student theatre productions and the development of educational resources. We warmly welcome Mr. Nityanandan.
Thank you. Thank you, Lionel, for that introduction. Basically, I'm not qualified to speak about DBS, such a great man. His departure came as really as a shock to me. He's related to me, he's a relation of mine, which I never knew until decades ago. He gave me a call in Colombo and asked me, "Do you know that we are related?" And through my mother's ancestry, closely related, but there was no connection between the families. And his this also shows his investigative talents. He found out that the relationship, and he said, "This is how we are related." So when I came to Canada, I personally met him, and so it goes. Now, I'm not going to. I'm only going to give you a few highlights from an article is yet to be published by veteran Tamil journalist Veerakatti Thanabalasingam, a former editor of Thinakural. Because rather than me saying something, I thought that there are some good things in this article, which I will very briefly, in a nutshell, bring it out to you now. So, Thanabalasingam says his Jayaraj's departure is irreplaceable, but must be replaced. That's a bold statement. Yes, must be replaced. He left us in his 70s. He was 72 when he left us. Jayaraj was equally loved and hated. Every one of us know. There are people like in the community who loved him so much and who really hated him so much. That is because of their own political beliefs of the people. His writing has been an excellent historical record of the Tamil politics in Sri Lanka. And he analyzes, that's we can, anyone looking at his writing will realize this. He analyzes everything. He gathers information and then he records them. So his writing has been an excellent record of the history of a period in Sri Lanka. He believes this. You talk loudly to whoever is in authority, talk to them loudly, and talk against injustices. So it's a great belief system. So this is what he believed in. And that should be the duty of journalists. That is what Jayaraj has said. The duty of journalists is to challenge the people who are in authority and also talk honestly and talk against injustice. So after his Harvard education, he migrated to Canada, and he ran two journals there, in Tamil, Sentamarai and Manjari, and we know what happened with them. The community has been, can't say the community, but sectors of, indecent sectors of the community has been very rude, very unfair to him. And so we know ultimately what happened to these two journals. It reflects the state of our community. And his affection to Tamil nationalism is not blindfolded. And he believed in democratic discussion. And when I'm having his Tamil script here and trying to translate it in a few words. So when the movements,
the movements, the political movements refused to allow discussions. They rejected discussions. He warned that it's a disturbing path to the Tamil people. So basically, he observed. We all observed that the mouths were shut, discussions were stopped brutally, and so Jairaj has written that this is not good, and he warned that this is not good for the community. So it turned out that way. Finally, his departure marks an era of journalistic documentation of the Tamil national struggle. That's what Thanawal Singh has condensed his writing. He wrote a lot of things, including Iran and all that. But his main writing is a record. It's a truthful, honest record of a documentation record of the Tamil national struggle. Thank you. Okay, thank you, Dr. Noel Nadesan, for taking me into this program to pay tribute to our late friend David Sabapati Jairaj. Well, I first came in touch with him when I was at Irlanadi Jaffna. I joined Irlanadi Jaffna, one of the foremost regional dailies in the country from Jaffna. So I met him in 1984. He came to meet my late news editor, Mr. K.G. Mahadeva. So they were good friends for a long period, and they only first met him. And thereafter, we were in touch with each other. So it's very sad to see that the media fraternity in Sri Lanka and the Tamil media fraternity at large, we have lost a very wonderful classic journalist who had contributed in a very magnificent way to highlight Tamil issues as well as issues which he had dealt with. DBS Jairaj was a very refined and a very classic journalist. But soon after his death, soon after his demise, I came across some of his friends, and some of them told me that if he had lived in Sri Lanka, he would have faced the same fate like Taraki Sivaram, Lasanta Vikramatunga, or Nadesan from Eastern Province, another veteran Tamil journalist. So I told them, no, it is not like that. The approach and the writing style and the way how DBS handled the issues he came across was wonderful. He didn't antagonize anybody, but Jairaj was very diplomatic in his outlook, and he was presenting in a manner it was without hurting anything, but whereas he was coming with exact facts and figures to give his whatever the proof he came out with. So it was DBS Jairaj. So everybody appreciated it, even the defense side, the political side, and even the commentary. His writing style and the style of writing, his language, everything was wonderful, and he made the point that he is presenting the fact. I mean, he is not antagonizing everybody. That was DBS Jairaj, and I liked him a lot. And it was a few months ago that one of his other colleague, Veerakarthi Nimalasingham, who editor of VTS, he translated some of his writings. That is mainly on Arun Kumar Dissanayake, President Arun Kumar Dissanayake. Soon after he came to power, he had written some wonderful 7 articles about President Arun Kumar Dissanayake. He wrote it from Canada. That's the most important thing. Very precise, exact details about Arun Kumar Dissanayake. When I went through those things, I was able to understand that he had sort of mentioned in a way that how Abraham Lincoln from log cabin to White House, from that
style only he had adapted, and he wrote that wonderful piece, and it was translated by Veeragati Dhanabala Singh, a former editor of Kesari. So I was asked to review that particular book, what he had written. Book was actually worked out by Veeragati, actually Dhanabala Singh, on those writings, and that came out beautifully. So I was thinking how nicely he had collected all the very exact details about the president, how he grew up in his own village and entered the university, then into politics, JVP. You know very well how JVP was struggling during their early stages, how the early governments were all out to sort of annihilate them. So during that period, how he really managed to escape from all these threats and everything. So details were very well focused by DBS Jayaraj, and that was his journalism. And he was a wonderful guy, you know. Anyway, I didn't get the opportunity to working with him or anything like that. But I had the opportunity of working with some of his friends who were my editors at Lake House. One of the very, very renowned editor, Ajit Samannaika, of Sunday Observer, and another colleague of him at the island, Prasad Gunawardana. Both of them are very good journalists, and they were my editors as well at Sunday Observer. And they used to say, talk about a lot of things about DBS Jayaraj. We were very fond of him, and very vivid stories about him. How he, apart from his work and everything, how he sort of interacted with his friends, how jovial character, and you know, he was a jolly good guy and everything. So I came to know a lot of things about him through my seniors, Ajit Samannaika and Prasad Gunawardana. And another lady, Fahima Farid, was very much in touch with him. And when we last visited Sri Lanka, we even visited Fahima Farid, a senior journalist, and he had sort of dined with her at home. So it was DBS Jayaraj, and he was a wonderful soul, and he had written on so many topics, not only in the Indian side. He had written about even Rukmani Devi, of Sri Lankan, one of the film icon and one of the foremost artists in Sri Lanka, a film career, a music career, and other things, you know, Kamini Fonseca. And very recently, I read a wonderful piece by him about Subbulakshmi Swami, the Carnatic, iconic Carnatic figure of India. And the way he had presented about background details were marvelous, you know. I don't think even any Indian journalist would have done it in a way that how it was worked out by Jayaraj, because wonderful. Yeah, of course, they have a lot of stories about A.S. Subbulakshmi, because I am very fond of reading her stories. But the beauty in DBS Jayaraj's writings was that he collected everything in a beautiful way, and he had put them in a shelf to make sure that it's reader friendly. So any common reader can really appreciate and read his stories. Thank you. Thank you, Anand. Thank you very much. Yeah. I'll ask other people because I'm the I listen, but I asked them other people yet too. Everyone were able to listen that? Right? Yeah. Okay. Yeah, that was good. Yes, Thank you. but now only I know that the Anand Balakatna, you never introduced before. Yeah. Sorry. Yeah. Saddar?
Anybody want to make comment, please? The forum is there for you. I hope this is not an indiscreet question, especially since we are remembering him. But somebody did say something about his condition or physical condition. I do know about the baseball bat incident from 1993. I read about it. Did that, and pardon me if this is thought of as an indiscreet question, did that cause any kind of, forgive this word, deformity? I've never met him. No, Sadish. No. There was no permanent Okay. damage. It was a minor fracture, and he recovered quicker from that. Yeah. Well, at least physically. Yes, but physically also, but mentally, it permanently put a fear in his mind. Yeah, he That didn't move out that much. Yes, after because that of that. incident. Yeah. It's unfortunate because I really did want to meet him, but I think Mina, somebody interviewed him about 20 years ago. I do remember that article, and I think when that article came out, I think she even said that it was very hard to get a hold of him for the interview. And so, yeah, small people like me couldn't meet him. So it would have been so wonderful to meet him, because he did, at least from my vantage point, for me, he was like a hero. Well, he kept a low profile after what happened, but that didn't stop him from writing or standing up for what he believed in. That's the greatness about him, I think. There is one thing I can say about it. I mean, is a habit also. He had a habit of writing in the night and sleeping in the daytime. So sort of as his wife said, he still having the Sri Lankan time zone. So that is one thing, he also, when I used to talk to him, but most of the time, Australian time or his time after 2:00. So sometime, Canadian Toronto 4 up to early morning 4:00, we were able to talk. So his timing is one thing. He hasn't, he's sort of very different from other people, Thank you. Then Comrade Bhupati would like to say a few words. I can speak in Tamil. Yeah. Go ahead. Yes. It's 3-language policy we have. தோழர் லயனல் போப்பகே அவர்களுக்கும் எனது அருமை நண்பர் நடேசன் அவர்களுக்கும் இந்த இரங்கல் நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கின்ற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். நண்பர் டிபிஎஸ் ஜெயராஜ் வீரகேசரியில் இணைந்த 1977 ஆண்டு 1977 பகுதியில் நானும் நண்பர் தனபாலசிங்கமும் வீரகேசரியில் ஒப்பு நோக்காளராக இணைந்து கொண்டோம். டிபிஎஸ் ஜெயராஜ் நிர்வாக சிறப்பாக பணிய காலகட்டம் 1978 கிழக்கு மாகாணத்தில் சூறாவளி வந்து பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்ட நேரம் அங்கே டிபிஎஸ் அவங்களோட போன் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுத்துது.
I think முருகபூபதி போனில் பிரச்சனையோ என்னவோ தெரியல. அதனுடைய மற்றவர்கள் யாராவது பேசலாம். சத்தார், I mean, it's a very democratic forum. பூபதி, நான் கொழும்புக்கு பயணமாகி வீரஸ்ரீ அலுவலகத்திலே அந்த செய்திகள் அனைத்தையும் வழங்கினேன். அப்பொழுது பிரதம ஆசிரியர் இருந்தவர் கே சிவபிரகாசம் அவர்கள், டேவிட் ராஜு செய்தி ஆசிரியர் இருந்தார், ஜெயராஜ் தந்த தகவலின் அடிப்படையில் நான் ஒரு செய்தி கட்டுரையையும் எழுதினேன். ஜெயராஜ் நகைச்சுவையாக பேசக்கூடியவர். அப்பொழுது சோவியத் தூதுவராலயம் தகவல் பிரிவு சர் ஏர்னஸ்டி சில்வா மாவத்தை ஃப்ளவர் ரோடு என்று சொல்லப்படுகின்ற அமைந்திருந்தது. அதன் அருகில்தான் யாழ்ப்பாண MP மார்ட்டினுடைய வீடும் இருந்தது. நீங்கள் அதாவது ஒழுகதவத்த என்ற திரைப்படத்தில் பார்க்க முடியும். அந்த கட்டிடத்துக்கு அருகில்தான் இருந்தது ராஜபக்ச என்பவருடைய, அதாவது முன்பு மீன்பிடி அமைச்சராக இருந்த ராஜபக்சருடைய மகள் இருந்த வீடு. அங்கே ஒரு திரைப்படத்துக்கான காட்சிகள் எடுக்கப்பட்டன. அதிலே ரவீந்திர ரந்தனியே நடித்தார். DBS ஜெயராஜ் அவர்கள் தமிழ், சிங்கள, ஆங்கில, இதர இந்திய மொழி படங்கள், கொரியன் படங்களில் எல்லாம் ஆர்வம் உள்ளவர். சென்று வந்து எழுதுவார். எனக்கு நன்றாக ஞாபகம் இருக்கின்றது, அவ்வேளையிலே அந்த திரைப்பட தொடர்கோளாவுக்கு சென்று வந்த DBS ஜெயராஜ் ஞாயிற்றுக்கிழமை வீரேஸ்வரி அவர் ரவீந்திர ரந்தனிய என்ற பெயரை என்று எழுதியிருந்தார். நோக்கம் இருந்தபடினால் அதனை உப்பாளி விஜயவர்தனுடைய இரவு பணியிலேயே செய்தி ஆசிரியராக இருந்த நடராஜா பணியில் இருப்பார், நாங்களும் இருப்போம். நீண்ட நேரம் ஜெயராஜும் நடராஜாவும் உரையாடுவார்கள். பல செய்திகளை ஜெயராஜிடம் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஜேர்னலிசம் என்று சொல்லப்படுகின்ற கூர்ந்து அவதானித்து செய்திகளை சேகரித்து கொடுக்கின்ற பண்பு, நடராஜா அவற்றையெல்லாம் கேட்டு கிரகித்து கொண்டு செய்திகள் எழுதுவார். மிகச்சிறந்த நண்பர், நகைச்சுவையாக பேசக்கூடியவர். நான் 87ஆம் ஆண்டு வீரேசை விட்டு வெளியேறி ஆஸ்திரேலியா வந்துவிட்டேன். ஜெயராஜ் அவர்கள் பின்னாளிலே கனடாவுக்கு சென்ற பொழுது நானும் நண்பர் நடேசனும் 2007ஆம் ஆண்டு கனடாவுக்கு சென்ற பொழுது ஜெயராஜை சந்தித்தோம். அன்று அவருடைய வீட்டிலே நாங்கள் சந்திக்கவில்லை, நாங்கள் சந்தித்தது ஒரு உணவு விடுதியிலே. மிகவும் உபசரிக்கும் பண்பும் அவரிடம் இருந்தது. நடேசன் அதற்கான பணத்தை கொடுக்க முன்வந்த பொழுது ஜெயராஜ் மறுத்து விட்டார். தானே நீங்கள் என்னுடைய விருந்தாளி என்று சொல்லி எங்களை உபசரித்தார். அதன் பின்னர் கடந்த 22ஆம் ஆண்டு நினைக்கிறேன், மெல்பர்னுக்கு கனடாவில் இருக்கின்ற எழுத்தாளர் ஸ்ரீரஞ்சனி விஜயேந்திரா வந்த பொழுது நான் அவரை சந்தித்தது ஒரு இல்லத்தில், கிரென்பவெளி என்ற பிரதேசத்தில் ஒரு இல்லத்திலே. அப்பொழுது ஒரு செய்தி தெரிய வந்தது. ஸ்ரீரஞ்சனி விஜயேந்திரா தங்கியிருந்த அந்த வீடு, அந்த சகோதரர் வீட்டிலிருந்த சகோதரியுடைய சகோதரிதான் தர்ஷினி ஜெயராஜ். அப்பொழுது அவர் மற்றொரு சுவாரஸ்யமான செய்தியை சொன்னார்.
நண்பர் மாவினிசி அண்ணன் சொன்னார், தங்களுக்கு அவர் ஒரு வகையிலே ஜெயராஜ் உறவினர் என்பது பிற்காலத்தில் தெரிய வந்தது என்று. அன்று தர்ஷினியுடைய சகோதரி வீட்டிலே மதிய உணவு அருந்திய பொழுதுதான் எனக்கு ஒரு செய்தி தெரிய வந்தது. உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும், தமிழர் புனர்வாழ்வு கழகத்தின் தமிழ் அகதிகள் புனர்வாழ்வு கழகத்தின் ஸ்தாபகர் கந்தசாமி காணாமலாக்கப்பட்டவர். கந்தசாமி அவர்களுடைய உறவினர்தான் அவர்கள். அதாவது டிபிஎஸ் ஜெயராஜுடைய துணைவியாரும் இங்கிருந்த சகோதரியும் கந்தசாமியுடைய உறவினர்கள். இவ்வாறு ஆனால் பின்னாளிலே அவருக்கு குருநாகல் போன்ற பிரதேசங்களில் கூட அவருக்கு உறவினர்கள் இருந்தார்கள். காலப்போக்கில் தான் எனக்கு தெரிய வந்தது, சுமந்திரன் அவருக்கும் ஜெயராஜுக்கும் உறவு இருந்தது. ஆனால் அவற்றை எல்லாம் பெரிதுபடுத்தி பேசுவது இல்லை. எப்பொழுதும் சுவாரஸ்யமாக பேசுவார். நடேசன் குறிப்பிட்டது போல் நீண்ட நேரம் உரையாடுவார். இறுதியாக சில வருடங்களுக்கு முன்னர் நான் இலங்கையில் நின்ற பொழுது அவர் நீண்ட நேரம் என்னுடன் தொலைபேசியில் ஒரு இரவு பொழுதிலே உரையாடினார். அவரிடம் ஒரு பண்பு இருக்கிறது, ஒரு செய்தியை அறிந்தார் என்றால் அது சம்பந்தமான ஆட்களை எல்லாம் தொடர்பு கொண்டு அவரிடமிருந்து செய்திகளை சேகரித்து மேலும் மேலும் சேகரித்து அதனை விரிவாக எழுதுவார். இதில் எனக்கு மிகுந்த மனவருத்தம் என்னவென்றால், கடந்த 23ஆம் ஆண்டு நான் கனடா சென்ற பொழுது நண்பர் பாலச்சந்திரன் குறிப்பிட்டார். கனடா சென்ற உடனே பாலச்சந்திரன் விமான நிலையத்துக்கு வந்து அழைத்து சென்ற பொழுது நான் காலையிலே வரும் பொழுது சொன்னேன், நான் அங்கே சந்திக்க வேண்டியவர்களுடைய பேர் விவரங்களை சொன்ன பொழுது பாலச்சந்திரன் அழைத்து சென்றார். பாலச்சந்திரன் சொன்னது போன்று நான் திகைத்து போனேன். 2007ஆம் ஆண்டு நான் பார்த்த ஜெயராஜுக்கும் 23ஆம் ஆண்டு நான் பார்த்த ஜெயராஜுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருந்தது. அவரால் எழுந்து நிற்க முடியவில்லை. எனக்காக எழுந்தென்று ஒரு படம் எடுத்தார். பாலச்சந்திரன் அந்த படத்தை எடுத்தார். பிறகு அமரச் சொல்லி என்னுடைய சினிமா பார்த்ததும் கேட்டதும் என்ற நூலை அவருக்கு வழங்கினேன். அந்த நூல் பற்றி நண்பர் மூர்த்தி கனடா தொலைக்காட்சி ஒன்றிலே என்னை பேட்டியும் கண்டிருக்கிறார். அதாவது டிபிஎஸ் ஜெயராஜ் அரசியல் சார்ந்த செய்திகளை மட்டுமல்ல, சினிமா சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளையும் நிறைய எழுதியிருக்கிறார். அண்மையிலே நடேசனுடைய பதிவுகளை பார்க்கின்றேன், அவர் டிஎம் சவுந்தரராஜனை பற்றி கூட எழுதியிருக்கின்றார். என்ன இதில் வேதனை என்னவென்றால், நண்பர் தனபாலசிங்கத்துடைய பத்திரிகை துறையில் என் கதை என்ற நூல் எழுதிவிட்டு அவர் எனக்கு அதற்கு ஒரு கருத்துரை எழுதி தருமாறு கேட்டிருந்தார். எழுதி அனுப்பினேன். அந்த புத்தகத்துடைய வெளியீடு கடந்த 17ஆம் தேதி கொழும்பிலே நடைபெற்றது தமிழ்ச்சங்கத்திலே. அதில் ஜெயராஜுடைய ஆங்கில பதிவு இருந்தது. சிட்னியில் இருக்கின்ற சந்திரிகா சுப்பிரமணியம் வீரசில் பணியாற்றியவர், அவருடைய பதிவு இருந்தது. என்னுடைய பதிவும் இருந்தது. அந்த நிகழ்ச்சி கொழும்பு தமிழ்ச்சங்கத்தில் நடந்து கொண்டு இருந்த பொழுது புரவலர் ஹாசிம் உமர், குமார் நடேசன் போன்றெல்லாம் அந்த மேடையில் இருக்கிறார்கள். எல்லோரும் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். தனபாலசிங்கம் பேச வேண்டிய நேரம் வருகிறது, ஏற்புரை நிகழ்த்த வேண்டிய நேரம். அப்பொழுது தனபாலசிங்கத்துடைய கைத்தொலைபேசிக்கு டிபிஎஸ் ஜெயராஜ் மறைந்து விட்டார் என்ற அதிர்ச்சியான செய்தி வருகிறது. தனபாலசிங்கத்தால் அதனை ஜீரணிக்க முடியவில்லை. ஏற்புரை சொல்வதற்காக எழுந்த தனபாலசிங்கம் மிகவும் கண்கலங்கி உணர்ச்சி வசப்பட்டு தன்னால் தொடர்ந்து பேச முடியவில்லை. நண்பர் ஜெயராஜ் மறைந்து விட்டார். இதில் என்ன வேடிக்கை என்றால், அதுதான் ஜெயராஜ் எழுதிய கடைசி ஆக்கம். இது பற்றி தயான் ஜெயலலிதா தன்னுடைய பதிவொன்றிலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார். உண்மையிலேயே மிகுந்த வேதனை தருகின்றது. பலரும் விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள். எமது நண்பர் தோழர்
லயனல் போப்பகே போன்று பலரும் விசாரணைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டவர்கள். மிக நெருக்கடியான காலகட்டத்திலே உயிரை பணயம் வைத்து ஜெயராஜ் அவர்கள் பணியாற்றினார். தராக்கி சிவராம், லசந்த விக்ரமதுங்க உட்பட பலர் கொல்லப்பட்டார்கள். பல பத்திரிகையாளர்கள் காணாமலாக்கப்பட்டார்கள். அக்னலியா கூட போன்றவர்கள் காணாமலாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இந்த பின்னணியில் ஜெயராஜ் அவர்கள் இவ்வளவு காலம் வாழ்ந்ததை பெரிய விடயம். எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்திலே இந்த நிகழ்ச்சியை ஒழுங்கு செய்த நண்பர் நடேசனுக்கும் இதனை ஒருங்கிணைத்து நடத்துகின்ற தோழர் லயனல் போப்பகே அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கின்ற அதே நேரத்தில் ஜெயராஜ் அவருடைய அன்பு துணைவியார் மற்றும் உறவினர்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த அனுதாபங்களையும் தெரிவித்து அவருடைய துயரத்தில் நானும் கலந்து கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி பூவதி. Anyone else? The forum is open. Please, anyone unmute பண்ணி போட்டு நீங்க பேசலாம். I have a humorous, what I think is a humorous story to relate, if it's okay. In my efforts to try to meet him, I was getting frustrated in trying to meet him. So I decided to play a little trick, which actually backfired. I posted on Facebook claiming that I actually meet him every week at a bar and have drinks. I'm a teetotaler. I don't drink any alcohol. So he found out about this and he confronted me and he said, you're a liar on social media. He told me I was a liar. And I said, no, you should know that I was joking. No, I'm not taking this as a joke. And then I said, okay, I've removed it. And I think he has forgiven me because the last several years he's been wishing me happy birthday. So my effort to try to meet him actually backfired, but that's my little humorous story there. Thank you. Thanks, sir. Thank you, Mr. Vishnu. Murthy, anything you want to say? No. Can I can say something in Tamil or English. Sorry, Mr. Lionel. No, that's okay. Go and I'm not a fan of his writing, but I always admired his writings. I don't know why, and it's. I always fascinated the way he writes. He collects a lot of information and presents it in a form that, it's very interesting to watch. And also one more thing, I have to say that, I met him only 2 or 3 times. And initially, we were not in a very good, it doesn't mean that, I am in the camp of some camp of LTT or anything, but in other words, we were running a newspaper called Thayagam. On that newspaper was very much marked as an anti-LTT newspaper, but we were confronting DBS because of that time. He understood he understood his audience, and he was writing a lot of articles towards that audience. So naturally we had some, but we met and he's a very entertaining person, and the way he talks is you can sit and laugh. He was a very nice person in a way. And mostly I have to say that after the baseball incident, his way of writing is changed also in Tamil. Earlier he was doing it, but that incident was caused by
Dr. Charan, I think it was some of those articles Dr. Charan was writing in his newspaper, it made him to, suffer. So these all are history, and we have to talk about all of these things in a different forum. இன்னும் சொல்ல போனா DBS வந்து ஒரு is a fantastic I mean, you can say that his way of writing is very, very much interesting, and mostly he wrote a lot of articles about Mr. Amruthalingam, with whom I am always admire, and the articles you can see when he writes the articles, he collects a lot of information from different places, and then he compiles it in a way that it serves its purpose. அது மாலியண்ண வந்து he will agree that மாலியண்ணையும் டிபிஎஸும் தான் இந்த கடைசி காலங்களுக்குள்ள மிஸ்டர் அமுதலிங்கத்தை பற்றி மிக அதிகமாக எழுதிய ஆட்கள் என்று நினைக்கிறேன். ஏனென்று சொன்னால் எல்லோருமே ஏதோ ஒரு மாயைக்கு பயந்து சில விஷயங்களை செய்யாம விட்டு கொண்டு இருக்கும் போது ஒரு சிலர் மட்டும்தான் அந்த அதுக்குள்ளால வந்து நாங்க இதை சொல்லியே தீர வேணும் என்று சொல்றார்கள். அதை எந்த பயமும் இல்லாமல், அதே நேரத்தில் எந்த பக்கசார்பு என்று கூட சொல்ல மாட்டேன், ஏன்னா பக்கசார்பு இருக்கத்தான் செய்யும். ஆனால் மிக அழகாக சொல்றாக்கள்ல மாலியண்ணையும் போல நான் டிபிஎஸ்ஐயும் சொல்ல முடியும். நிறைய மாலியண்ணையோட எழுத்துக்கள்ல நிறைய ஒரு சுருக்கமாக சொன்னால் கொஞ்சம் உண்மை இருக்கும். டிபிஎஸ் அவர்களுடைய எழுத்துக்கள்ல நிறைய விஷயங்களுடைய தொகுப்புகள் இருக்கும். அப்ப இந்த தொகுப்புகளால சிலவர்களை அவர் விமர்சிக்கப்படுவதற்கும் காரணமாக போயிருப்பது உண்டு. ஆனால் அவருடைய இழப்பு வந்து உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய இழப்பு. ஏனென்று சொன்னால் தமிழிலே ஆங்கில மொழியை வைத்து எழுதுபவர்கள் மிக குறைவாக இருக்கிறார்கள். மிக குறைவாக என்பதை விட இல்லை என்று கூட சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இருக்கிறது. ஆங்கிலத்திலே எழுதும்போது மிக அழகாக இந்த தமிழ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை அந்த மற்ற அவர் எந்த ஆடியன்ஸை குறிவைத்து எழுதுகிறாரோ அந்த ஆடியன்ஸுக்கு பல விஷயங்களை அப்படி நாசுக்காக சொல்வதிலே டிபிஎஸ் ஒரு மிக 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 ஒரு மன்னன் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். அவருடைய எழுத்து ஆளுமையை பொறுத்தவரையிலே அவருடைய என்னுடைய வீட்டுக்கு மிக அருகில் தான் அவர் குடியிருந்தார். ஆனால் அவரை சென்று சந்திப்பதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் வாய்க்கவில்லை என்பதுதான் மிக கவலை தருகின்ற ஒரு விஷயம். மற்றபடிக்கு சினிமா சம்பந்தமாகவோ அல்லது அரசியல் சம்பந்தமாக சமீப காலத்திலே திருமதி மங்கையர்கரசி அமிர்தலிங்கத்தை பற்றி கூட அவர் ஒரு கட்டுரை எழுதினார். இதற்கு முன்பு யாருமே செய்ததாக கூட தெரியவில்லை என்று நினைக்கிறேன். ஏனென்று சொன்னால் அவர் அந்த கட்டுரைகள் எல்லாமே ஒரு நேரத்திலே செய்யப்பட வேண்டியவை என்பது போன்ற ஒரு தோற்றப்பாட்டோடு வந்த கட்டுரைகள். இதைவிடவும் அதற்கு முன்பு எழுதப்பட்ட பல்வேறு கட்டுரைகளையும் நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் அவை எல்லாமே பல விஷயங்களினுடைய தொகுப்பு என்பதை நான் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்ல முடியும். இதிலே நாங்கள் தாயகம் என்ற பத்திரிகை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அந்த காலத்திலே அவர் மஞ்சரி என்ற பத்திரிகையிலே எழுதிய கட்டுரைகளை கூட பார்த்தீர்கள் என்றால் அவருடைய ஆடியன்ஸுக்கு என்னத்தை சொல்ல வேண்டுமோ அப்படிப்பட்ட ஏராளமான விஷயங்களை தொகுத்து வழங்கி கொண்டு இருப்பார். அந்த வகையில ஒரு மிக 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 திறமையான மிக 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 தமிழ் எழுதுவதும் ஆங்கிலத்திலே எழுதுவதும் சற்று அந்த ஆடியன்ஸ் வித்தியாசம் இருக்கின்றபடியால சில வேளைகளிலே வித்தியாசமாக இருந்தாலும் கூட ஆங்கிலத்திலே இன்று இந்த அளவிற்கு ஒரு எங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி எழுதக்கூடியவர்கள் இல்லை. அந்த இடத்திலே we really have to kind of we admire his writings, and now we have to give him a big salute. That's all. Thank you. Thank you, Mr. Murthy. Thank you. மூர்த்தி, உங்கள்ட்ட ஒரு சின்ன கேள்வி. தாயகம் பத்திரிகை தொடங்கினது யாரு? George. Oh, okay. George Khrushchev. Yeah, okay. Khrushchev. Okay, thank you. Sardar Jamil. Yeah. I'm actually both. I feel very saddened and ashamed that I didn't have I didn't
really, interact with him. So even though we were in the same field, like as a media person, I'm a radio person and a TV personality. So, but it's really saddened. But always we have friends on Facebook. So every on our birth date, I'll get a message from him, say a happy birthday, and we just I have interviewed so many people in my radio, my forum, but I have asked him. I know who he is, and his writing, but since these days we don't even read Tamil articles, so how can I read English articles? So so that's what but I asked him for an interview. He is a bit reluctant to come for an interview. So that is the only the interaction we had. So I'm as I told earlier, I'm very saddened, and I'm very ashamed that I didn't have a chance to interact with him. That's it. Thanks. பேசுறேன். ஜெயராஜ் 1977 வீரகேசரியில் ஜாயின் பண்ண நேரம் நான் ஈழநாடு ஆஃபீஸின் பத்திரிகையினுடைய கலம்பு அலுவலகத்திலே நியூஸ் எடிட்டராக இருந்தேன். அந்த நேரத்திலே அப்போ இந்த ஜெயராஜ் வீரகேசரியில் இணைந்த உடனே அந்த காலத்தில் இருந்தே அவரோட எனக்கு ஒரு நெருக்கமான ஒரு நட்பு ஏற்பட்டது. நாங்கள் பல இடங்களில் மினிஸ்ட்ரி பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் மற்றது அப்போ அந்த வேளையிலே முக்கியமான பல வழக்குகள் எல்லாம் நடைபெற்று கொண்டிருந்தன. அப்போ சில வேளைகளில் அவர் நீதிமன்ற அந்த வழக்குகள் கவர் பண்ணுறதுக்கும் வருவார். கேபினட் மீட்டிங் அதை பற்றி அந்த ப்ரீஃபிங்ஸ் மற்றது ஒவ்வொரு மினிஸ்ட்ரி அமைச்சு பத்திரிகை மாநாடு அப்படி பல இடங்களிலே நாங்கள் அடிக்கடி சந்திப்போம். அது தவிர அவரும் வெள்ளவத்தையில இருந்தார், நானும் வெள்ளவத்தையில இருந்தேன். அதாலே நாங்கள் அடிக்கடி சந்திப்போம். ஆனால் இதில் நான் என்ன சொல்ல வரேன் என்றால் அவர் அந்த பத்திரிகை துறைக்குள்ள நுழைந்த காலத்துல இருந்தே டிபிஎஸ் என்னோட ஒரு நெருக்கமான ஒரு நட்புல பழக்கத்துல இருந்தார். நான் இதில் ஒரு பிரீஃபா என்னத்தை நான் ஒரு சொல்லுவேன் என்றால், அவருக்கு இந்த பத்திரிகை துறையிலே ஒரு பேஷன் இருந்தது. ஒரு நியூஸை தேடுறது, அவர் எத்தனையோ சோர்ஸுகளுக்களால அதை வேரியை பண்ண பார்ப்பார். வலு ஆக்டிவோட அதான் இருப்பார். அந்த பேஷனோட அவருக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருந்தது. தான் என்ன செய்யறேன்றதுல அது அவுட்கம் என்ன மாதிரி வந்ததுன்றது வேறு. ஆனால் அவர் ஒரு சின்சியாரிட்டி, ஒரு நேர்மையாகத்தான் அவருடைய அந்த அந்த பத்திரிகை துறையிலே அவர் பணியாற்றினார் என்பதை நான் அவருடைய அந்த பழக்கத்தில இருந்தே நான் சொல்லுவேன். நான் 82ஆம் ஆண்டு லண்டனுக்கு வந்தேன். அதற்கு முன்னதாக 81ஆம் ஆண்டு நினைக்கிறேன் டிபிஎஸ் ஐலண்டில் சேர்ந்தார். அப்போ ஐலண்டில் அவர் இணைந்த பிறகு ஒரு வருஷம் நாங்கள் கொழும்பில் அவரை சந்தித்து அவரோட பழகினேன். ஆனால் நான் லண்டனுக்கு வந்த பிறகும் அவரோட எனக்கு ஒரு அந்யோன்யமான ஒரு க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் நெடுகவே இருந்தது. நாங்கள் நெடுக தொலைபேசியிலே கதைப்போம். அது இப்பொழுது அண்மை காலம் நெடுக இறுதி வரை அவருடனான அந்த நட்பு மிக நெருக்கமாக இருந்தது. அந்த பழக்கத்திலே இருந்து நான் அவர் பத்திரிகை துறையிலே தன்னுடைய பத்திரிகை துறையிலே தன்னுடைய தொழிலை அந்த ப்ரொஃபஷனை ஆரம்பித்ததிலிருந்து அவருடைய கடைசி மூச்சு வரைக்கும் நான் ஜெயராஜோடு பழகி இருக்கிறேன். அந்த பழக்கத்திலே நான் கூறக்கூடியது அவருடைய அந்த பேஷன் இருந்தது. அந்த பேஷனிலே அவருக்கு ஒரு நேர்மையும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் இருந்தது. நிச்சயமா அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்றது எங்களுடைய இனம் சார்ந்த அந்த ஒரு விடுதலையிலே உணர்விலே அவரை பற்றி எத்தனையோ விமர்சனங்கள் இருக்கிறது. அதை நான் தெரியும், எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம், அதில் ஒன்றும் ஒழிப்பதற்கு இல்லை. ஆனால் அவருடைய பழகிய விதத்திலே அவர் அந்த இனம் சார்ந்த அந்த அதுக்கு ஒரு துரோகமான இதிலே அவர் சிந்தித்தார் என்று என்னால் அதை கூற முடியாது. அவர் ஒரு இனத்தினுடைய ஒரு நல்ல விமோசனத்தை தான் நிச்சயமாக அவர் அவருடைய மனதிலே வைத்திருந்தார். அந்த எண்ணத்தோடு தான் அவர் கடைசி வரை செயல்பட்டார். இதற்கு ஒரு
ஒரு எளிதான ஒரு உதாரணமாக கடந்த ஆண்டு எனக்கு ஜூலையில் என்று நினைக்கிறேன், நான் கனடா போயிருந்த போது அவரை நான் பார்த்தேன், வீட்டிலே போய் பார்த்தேன். உண்மையிலே அது நான் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஜெயராஜை நேரடியாக பார்த்தேன். அப்ப என்ன, நான் சென்ற உடனே ஒரு மிகுந்த மலர்ச்சியோட என்ன வரவேற்றார். ஆனால் எனக்கு அது பெரிய ஷாக்டா இருந்தது அவருடைய அந்த தோற்றத்தை பார்க்க. நான் உடனே அந்த ஒரு ஃபேஸ்புக்ல அவரோடு நின்ற ஒரு புகைப்படத்தையும் ஃபேஸ்புக்ல பதிவிட்டேன். நான் கனடாவில் சோக்ரட்டிஸை சந்தித்தேன் என்று சொல்லி அதை அந்த 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 கேப்ஷனோடு நான் அந்த படத்தை போட்டேன். யாருன்னு எழுதவில்லை. உண்மையிலே சில பேர் என்னிடம் கேட்டார்கள் யாருன்னு. அப்படி அந்த ஜெயராஜனுடைய அந்த தோற்றம் ஒரு மாற்றத்தை அடைந்திருந்தது. ஆனால் நாங்கள் ஒரு 2 மணித்தியாலங்கள் அன்றும் கூட பேசியிருப்போம். அந்த 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 பேச்சுகளிலே உண்மையிலே நான் இப்ப கூற வார இந்த அவருடைய அந்த பேஷனையும் அவருடைய சின்சியரிட்டியும் தான் நான் அதுல கண்டது. நான் கடைசியா அவர் சரியா மிகுந்த கவலைப்பட்டார். எல்லாம் இப்படி நாங்கள் இவ்வளவு தூரம் இவ்வளவு எல்லாம் நாங்கள் முயற்சித்தும் எல்லாம் இப்படி ஒரு பயனும் இல்லாமல் போய்விட்டது என்ற ஒரு பெரிய ஒரு விரக்தி டிபிஎஸ்ஸிடம் இருந்தது. ஆகவே அவருடைய சின்சியரிட்டி நான் என்னுடைய கட்டுரையிலே கூட நான் இன்று ஈழநாட்டிலே வெளிவந்தது. அதில் நான் இந்த பத்திரிகைத்துறையினுடைய உண்மைகள் புனிதமானவை என்ற அந்த வார்த்தை, அவர் எழுதியதில் இருக்கிற உண்மை என்ற புனிதத்தன்மை எப்படியோ அது பல விமர்சனங்களுக்குரியதாக இருக்கலாம். ஆனால் அவருடைய சிந்தை நிச்சயமாக புனிதமானது. அதைத்தான் நான் கூறுவேன். நன்றி. Thank you very much.